Woke up to deposits and it's only 8 a.m. Do it for the fam, I don't do it for the gram. Do it for my daughters, do it for my little man. That's my 2020, reason why I win. Lot of missed calls, looking bloody in my call log. I bet to myself, I'm not sorry that I logged, dog. Check my mental health, I was feeling like a lost dog. Bounce back and wipe my paws off. Get it off the humble and I stick to what I know. Nights on top of nights, long nights took a toll. Took some steps back, but I still get up and I go. And now you know, I'ma make some and I'ma spend it, yeah. New Jeep, no doors with it, no. I won't stop now, who you kidding, kidding? Every day I wake up, I'ma send it, I'ma send it, I'ma send it. Every day I wake up, I'ma send it, I'ma make some and I'ma spend it. Every day I wake up, I'ma send it. Pressure on me daily, got the family on my back. Dreams are getting bigger, put the city on my map. Wrote inside my palm, but I'll try not to get attached. Moment that is here could be over just like that. Fast car, no NASCAR. I was never working hard, I guess I'm mad smart. Top speed like a rocket, it was blast off. 6 figures from my couch without a mask on. Waited for my cycle like a laundry mat. Going to the moon, it's on top and that. 2 straight years of dropping back to back. Epidemic jumping like an acrobat. I'ma make some and I'ma spend it, yeah. New Jeep, no doors with it, no. I won't stop now, who you kidding, kidding? Every day I wake up, I'ma send it, I'ma send it, I'ma send it. Every day I wake up, I'ma send it, I'ma make some and I'ma spend it, Every day I wake up, I'ma send it. What's good, Dama? ISO to the NDs, yeah. Open up the door, watch all the G's forward. Smoke clouds follow while we hit another quarter. 50s in a carry-on, feel like a transporter. It's a privilege to know me, that's 100 on my broski. 1-2 punch, damn this thing hitting fully. Fresh pot of gumbo and we back up on our bully. Beat by Dama, shout out to the boy. Can you guys hear me okay? You guys can hear me all right? Hey, how's it going, guys? Everybody doing okay? Is everybody doing all right? I hope you guys can hear me. You guys can hear me, right? All right. It's raining pretty hard in my neighborhood. How's the weather? How's the weather where you are? How's the weather over there? It's raining quite a lot. It's been raining pretty much all day, sporadically. It's been coming and going, but right now at the moment it's raining quite a lot. Yeah, it's pouring down. Yeah. It's windy there, Shinjiu-nim? I see. It's pretty raining. 은 안 되고요, 현장님. It's pretty raining이 아니라 it's raining quite a lot. It's raining quite a lot. 뭐 it's very raining. It's pretty raining은 안 되고 it's raining quite a lot. Pouring. DI honey, hello, how are you doing? Ellie-님, pouring down here too. Yeah, where are you, Ellie? Where are you at? It's not raining here in Busan. Okay, so I guess it's not raining down south, huh? It was raining before, but it stopped now. Okay, it's not raining at the moment. Not at the moment. It rained all day yesterday, but now it's not. Oh, okay, all right. So I guess the rainstorm is moving upwards. It's moving north. Well, I wouldn't really say it's pouring, but it is raining quite a lot. You can probably hear it in the background, right? I have the window open. Can you hear the rain in the background? It's a sunny day in Sydney. Good for you. Yeah. Rainy day.
It's raining outside. Yeah, it sure is. It sure is. 외국인의 얘기가 아니라 대화를 보는 거겠죠? 남의 아기를 왜 봄? 제가 애기라고 했나요? 얘기라고 한 게 아니라. 혹시 잘못 해놨나? Here, let me take a look. 제가 애기라고 했나요, 혹시? 얘기라고 했는데? 얘기요, 얘기. 애기가 아니라. It's definitely gotten cold. 춥지 않나요? 라고 질문하려면요. Isn't it cold? 라고 해야 되는데요. You know, I don't know if I agree with that. It's actually been kind of warm these past couple of days, don't you think? It's actually been kind of warm. I don't know. Maybe it's just my neighborhood, but it's been kind of warm these past couple of days. It's not raining that much? Okay. You can hear it, right? Hi, I just finished my workout. Now on the way back home. All right. Well, have a safe trip back home. Is your gym close to where you live? 그쵸, 이렇게 해야죠. Isn't it cold? That's right. So it's been a while since we did a live stream over the weekend, right? I don't think we're gonna have many viewers today. After I turned the volume up. Oh, okay. So before you turned it up, you couldn't hear it. Okay, so I guess it's not that obtrusive to the stream. So that's good. Today it was productive day. Oh, that's good. That's good. Good for you. Good for you for having a productive day. It's warm these days, so I like it. Yeah. Although, I don't know if it has anything to do with the warm temperature, but we've been having some smog, some microdust in the skies, or in the air, haven't we? It's been raining in Seoul since this afternoon. Oh, okay. Yeah. I went to Gangneung. Now I'm on my way home. It's pouring here. Oh, have a safe trip back home. You can never underestimate. I mean, even if you're careful, a lot of drivers out there are not. So you really got to be careful. Keep your eyes open. Drive safely, okay? Or are you taking public transportation? I guess that would make it different. It will increase pretty soon, the number of viewers. You know, it's a Saturday night. I'm sure people have better things to do. I'm sure people have better things to do. No, it's in my school. 학교 안에 헬스장에. Oh, you have a gym in your school? I'm trying to remember if I had a gym in my school back when I was in college. I don't think we had a gym in my school. Wow, that must be a pretty good school. That's good. That's good that your school has a gym. Wow, I was watching the last live video. Oh, okay. All right. I want to travel to Gangneung next weekend. Okay, hope you can. 선생님, 친구가 만나기로 했는데 전화를 안 받는 상황에서 혹시 걔 전화기 꺼져 있는 거 아니야? 라고 할 때 maybe is his phone off? 뭐 안 되지는 않을 것 같아요. Maybe is his phone off? 그러니까 이렇게 글로만 보면은요. 그 maybe 다음으로는 평서문이 나와야 되거든요. Maybe his phone is off. 이렇게 해야 돼요. Maybe his phone is off. Maybe 다음에 의문형으로 나오는 건 지금 같은 상황에서는 좀 어색해요. 근데 뭐 그렇게 한다고 뭐 안 되는 건 아닐 것 같아요. 저라면 그렇게 얘기를 할 것 같진 않아요. 저라면 maybe his phone is off. The mosquitoes came back this past week because of the warm. Oh, really? Did they? Huh. So, I wasn't mistaken. Yeah, I thought I saw one or two a couple days ago, and I thought I was going crazy. Maybe I actually did see a mosquito. I just had dinner with my daughter. That's great. That's great. Keep a safe distance. From what? Save a distance from what? Very kind of you. Now, what are you talking about? It's getting worse, air pollution, isn't it? Yeah, air pollution is pretty bad. I mean, we've had it good for the past couple of weeks, I think. It's been pretty good. It's been pretty good throughout all of fall, but
now that winter is coming. Well, I'm sure it's going to clear up after this rain. But nobody knows how long that's going to last. I missed live streams recently. I'm really glad I get to join those live streams. Okay, I'm glad you can join too. Welcome. 버스에서 외국인이 티머니 카드 찍고 내릴 때 인식이 잘 안 돼서 제가 you can just get off if you're not gonna transfer right now. 이랬는데 잘못 말한 거. Right now, 그냥 right now까지 얘기 안 해도 될 것 같아요. You can just get off if you're not gonna transfer. Yeah. If you not gonna 나 아니라 you're not gonna. 근데 뭐 그 정도 빼고 얘기하는 거는 I don't think it matters that much. This is the better thing to do. Better thing. Well, I mean, more interesting things, more things more desirable on a Saturday evening. I'm sure it's not this live stream. I bought a keyboard which sounds like yours. May I ask your keyboard name? Oh, what a coincidence. I actually bought a new keyboard. Yeah, I actually bought a new keyboard the other day, just the other day. I think it was yesterday I bought a new keyboard, so it's going to sound different today. I'm using a different one today. Tell me if you guys like how it sounds. I wanted to actually go with another keyboard that sounded a little quieter. I wanted a slightly more quiet keyboard, and so I went out and I bought a new one. But the one I was using before was I think it was from APCO. Yeah, it was a non-capacitive keyboard. But right now in front of me I have a different one. We'll see how it turns out. 안녕하세요. I heard it was going to rain tonight and it would be cold after that. Yeah, I heard that too. 저 점수에서 지다니 믿을 수가 없다. 저 점수에서 지다니 믿을 수가 없다. Can't believe they lost. From that store? No. 잠깐만, 저 점수에서 지다니? 그러니까 저 점수로 지는 거죠? 저 점수를 가지고도 진 거죠? 그럼 with that score이죠? I can't believe they lost with that score. Who's Johan? Wow, I'm proud of myself. I woke up for the online stream notification. All right. After the rain, after the raining, and after the rain, it will get cold. After the rain, it will get cold. What's the topic today? I'm just wondering. Oh, we're gonna use Reddit. We're gonna go on Reddit and we're gonna read a bunch of posts of people trying to figure out how to deal with certain situations, and we're gonna try to help them. That's right. We're gonna try to help people figure things out. And some of these are kind of funny and nonsensical, but a lot of them are pretty serious. And I tried to find topics that we can relate to, but of course, considering how there are several hundred people here, we might not all be able to relate to all the topics that I've chosen, but hopefully we can. Hopefully we can find some sort of common ground with the topics that we're going to read today, and hopefully we can come up with some solutions to help them, all right? Yeah, I'm glad to see you too, 종로 people님. That was exactly what I was curious about. 그거 정확하게 내가 궁금했던 about the keyboard which you used. That was exactly what I was. 외국인들 수다에 참여하는 게 제 꿈. 무슨 말인지 너무 빨라서 못 알아듣겠어요. 지금 제가 하는 말이요. 그거에 익숙해져. You have to get used to that. You have to get used to talking to someone or listening to someone and not being able to understand fully. You have to be used to that. You have to get used to. You have to be okay with that. And you have to be able to at least try to get the gist. The gist means like the overall outline of what the person is trying to say. Yeah, that's very important. That's very, very important. After rain, I'm going to someplace. You're going to go somewhere after the rain? Is that right? 아주머니들 수다요. Yeah, I don't, honestly, I don't really talk to a lot of foreigners regularly. I'm taking a vacation in Hanoi and I'm watching your live stream, legendary. You're in Hanoi, you're on vacation and you're watching this stream? Wow. I see.
Is it because of the music? Is the music too loud? The music isn't too loud, is it? I'm gonna try watching weekend opera on TV, but I'm here. Weekend opera, like soap opera, like is there a soap opera that you watch on weekends? It's raining heavily and there are a lot of cars, traffic jam. Sorry to hear that. Yeah, be careful out there. Be careful out there. Wow, this is so good to study English with 238. What is 230? Oh, the number of people. Oh, okay, I'm very motivated. Oh, that's great. 대화하는 거 듣고 있으면요. Oh, I see what you mean. Okay. 공부할 때 문법을 신경 쓰고 말할 때는 그냥 내질러라 말씀해 주시는 것 늘 마음속에 새겨놓고 요즘 아주 편하게 말하고 다녀요. Yeah, absolutely. And even if someone says something to your face, just completely ignore them. Okay? 쌤 덕분에 아예 학교 선생님 저보고 영어 잘한다고 진짜. Alright, yeah. Okay. Yeah, just, don't get swayed. Don't get swayed in any way, not even in a good way. Okay, well, if someone says that your English has improved and your English is good, then yeah, okay, it's okay to feel good about it, but don't let that just put you in a comfort zone. Okay, always think about improving. That's really important. Di Hanim says no, it's not. What do you mean? No, it's not what? 영어 수도 떨 수 있으면 얼마나 좋을까요? Well, we are kind of doing that. Not face to face. We're not really in the same space together, so we're not really doing that verbally. But this is the next best thing. Okay, so to be honest, the next best thing is over the phone or over Skype or Zoom or something. But okay, let's just call this the next best thing. Okay. It's raining and there's traffic jam. Yeah. And it's a weekend too, so. Soap opera? No, it's not. No, TV shows is the largest. Is what we call everything on TV, except news, sports games, and advertisements, documentaries. Anything that is put together for entertainment, and anything that airs regularly on some kind of schedule, those are called shows, TV shows. I'm in France, it's sunny here. LL name, you're in France, it's sunny there. Wow, very, very envious. Very, very envious. 전 들을 때는 그냥 입모양을 보면서 발음을 들으면서 한국어 뜻을 생각 안 하면 오히려 더 잘 들리는 듯. Yeah. 그러니까 이게 여러분이 미드 같은 거 볼 때도요. When you're watching TV, like American TV shows, there are several ways to utilize TV shows to learn English. You can go through every line with a lot of detail. You can try to write down all the vocabularies and all the expressions that you didn't know, the sentence structure and everything, or you can just kind of just let it play and just watch through the entire thing and focus on understanding the overall outline, the overall gist of every conversation. And sometimes that's better. So, there's, like I always say, there's never a single best way to learn or to study. You got to do a combination of different things. And you got to find out what works for you. Because what works for someone else may not work for you. Okay? So that's really important as well. 혹시 할 생각 없으세요? 같은 거 어떻게 표현하는 게 좋을까요? 예를 들면 혹시 오프라인을 강의할 생각 없으세요? 한번 해보세요. 한번 해보시면은요. 맞을 수도 있잖아요. 그게 중요해요. 일단 먼저 해보고 거기서 이제 이것만 고치면 된다. 뭐 이렇게 하면 좋으니까요. 쌤 몸이 힘든 거 말고 심적으로 힘들 때도 have a hard time이라고 할 수 있나요? 요즘 좀 심적으로 지친다. well, 저라면은요, 물론 이제 그게 구체적으로 어떤 상황이냐에 따라 다를 수가 있는데 심적으로 지친 거면은요, you can actually say emotionally exhausted. 심지어 그렇게 얘기할 수 있어요. You can say you're emotionally exhausted. Yeah. You can actually say that. You're emotionally exhausted. That's fine. That is fine. I want to speak English. Then speak English. Speak English. Yeah. 그게 진짜 뭐랄까 이 표현을 이렇게 쓰는 게 맞는지 모르겠는데 한 끗 차이라고 하나요? 한 끗 차이? 하는 사람과 안 하는 사람이니까 영어를 잘해야 영어를 어디 가서 할 수 있다라는 생각을 버려야 돼요. 아까 어느 분이 하신 것처럼
공부할 때는 온갖 거를 다 신경 쓰면서 공부를 하되 실제로 어디 가서 영어를 쓸 일이 생기면은 그냥 나오는 대로 질러야 돼요. 잠깐만, 그러면 공부를 뭐 하러 하느냐? 그게 뭐냐면은 이런 거예요. 공부를 하고 연습을 하고 최대한 실전을 생각하면서 공부하고 연습을 하고, 그리고 실전에서 내가 했던 개인 연습, 공부가 실전에서 그게 드러나기를 그냥 바라는 마음으로 그냥 나오는 대로 질러야 돼요. 그래서 공부를 할 때도 마냥 책 보고 이해하고 강의 보고 이해하는 데만 신경 쓰는 게 아니라 실제로 내가 소리를 많이 내보는 게 그래서 중요한 거예요. 오케이? 이건 여러분 이미 아시는 얘기예요. 이게 저는요. 연습은 실전처럼, 실전은 연습처럼. 저는 이거에 한 50% 동의해요. I only agree with this about halfway. 연습은 실전처럼 하고요. 실전은 실전처럼 해야 돼요. Yeah. I you know, but that's right. I mean, you're not wrong about that. You're not wrong about that. 전 월마트에서 싸우면서 영어가 늘었다고요. 오케이. Yeah. 뭐 사람마다 다 그 느는 그 포인트들이 좀 달라요. 저는 주변에서 봤을 때 뭘 하면서 많이 느는 걸 많이 보냐면 게임하면서요. 막 다른 사람들이랑 이렇게, 그러니까 게임 속에서 다른 사람들이랑 소통하는 그런 거 있죠. 소통도 되는 기능, 채팅이나 뭐 그런 게임 내에서 그거를, 그러니까 예전에 무슨 restaurant story. There's a mobile game called Restaurant Story. 요즘도 있는지는 모르겠어요. This was like years ago. 그거에 빠져서 하는데 그게 이제 그런 거 있죠. 식당 운영 시뮬레이션 같은 거예요. It's not very realistic, but 어쨌든 그런 건데 뭐 식당을 이렇게 운영하면서 돈 벌어서 뭐 식당 확장하고 안에 인테리어 하고, 근데 다른 사람의 식당들을 방문할 수가 있어요. 계정을 만들어서 그 게임을 하는 다른 사람들, 다 네트워크로 이어져 있잖아요. 다른 사람들 가서 거기에 뭐 인사말 남기고 서로 인사하고 뭐 물어보고 이런 대화 소통을 하는데, 이제 외국인들과 소통을 해야 되니까 뭐 영어로 막 찾아보면서 하는 거예요. 그러면서 진짜 많이 느는데 그런 게 정말 중요해요. 그래서 오늘 실시간에서 저희가 할 이런 컨텐츠를 그래서 여러분이 하셔야 되는 거예요. 오케이? Battleground? I actually know that game. Are you interested in teaching offline class? No. Because it's to be perfectly honest, it's a waste of time. If I were to do that, if I were to teach offline, I would do it for fun. But it wouldn't. That's not very efficient. 그건 효율적인 방법이 아닌 것 같아요. 효율적인 방법이 아닌 것 같아요. 저는 많이 봤는데 이게 뭐 있느냐, 그런 사람이 있느냐를 생각하는 그런 사람들이 있어요. 많지 않을 뿐이지. 뭐 지금 이 질문은요, 뭐랑 비슷한 거냐면은 다이어트를 진짜 성공하는 사람이 있냐고 하는 거랑 똑같은 거예요. 그러니까 다이어트에 실패하는 사람이 훨씬 많죠. 그렇죠? 주변에 그러니까 다이어트를 해서 몸짱으로 만드는 사람이 주변에 개인적으로, 그러니까 뭐 물론 이제 SNS 보면 많죠. 근데 개인적으로 주변에 많나요? 많지 않죠. They're not a lot. 뭐 그 비율은 비슷한 것 같아요. 살 싹 빼고 몸 이만큼 해서 몸짱 만드는 사람이 they're not a lot, but there are. It's the same thing. It's the same thing. All right, we have about 2 minutes.
지금 그 제가 저번에도 얘기를 했고 이거 자주 하는 얘기인데요. 어느 하나의 학습법에만 의존을 할 생각을 하면 안 돼요. 그러니까 쉐도잉이요? 일단 그거에 대한 답변 드리자면 전 쉐도잉 아주 좋다고 생각해요. 근데 그거는 뭐랑 똑같은 거냐면 조깅이 건강에 좋다라고 얘기를 하는 거예요. 그러니까 여러분이 만약에 건강 관리를 잘하고 싶어요. 그러면은 자 건강 관리를 위해서 조깅에 대해서 어떻게 생각하세요? 이거랑 똑같아요. 쉐도잉에 대해서 어떻게 생각하는 거냐는 조깅에 대해서 어떻게 생각하는 거냐와 똑같은 거예요. 근데 생각해 보세요. 사람이 건강 관리를 하고 싶어요. 조깅을 하는데 담배 피고 술 마시고 잠 잘 안 자고 평소에 스트레스 엄청 많고 그래요. 그러면 안 되겠죠. It's you need a combination of different things. Okay? This is not because it's English, it's not because it's exercise, it's all areas of life. In all areas of life, you need to do a combination of different things in order to gain success in anything. Okay? 무슨 얘기인지 아시겠어요? 그러니까 이게 진짜 it's really it's a really simple thing. 사실 굉장히 간단한 거예요. 그러니까 방법에 학습법에 계속 집착을 하시면 안 돼요. 무슨 학습법이 제일 좋을까를 계속 찾고 있지 말고요. 할 수 있는 거를 다 하세요. 할 수 있는 걸 다 하고 최대한 다양하게 하세요. Okay? Don't get caught up in the methodology. 방법론에 집착하지 마세요. Okay? Just do 그리고 제가 이거 마지막으로 이거 하나만 얘기할게요. 이제 시작이니까요. 가장 중요한 건 뭐냐? 가장 중요한 거는 뭐냐면 실제로 영어가 쓰이는 거를 많이 보고 많이 듣고 나도 많이 흉내를 내고 따라 말하고 외울 수 있는 거 외우고 오케이? 이것만 많이 하면 돼요. 이거를 많이 하면 돼요. 제일 적게 해야 되는 게 뭐냐? 책 펼쳐서 문법 공부를 하는 거예요. 자, 이번에는 가정법 펼쳐놓고 해볼까? 자, 이번에는 뭐 관계절 펼쳐놓고 해볼까? 이런 공부는 하지 말고요. 아까 얘기했던 영어가 실제로 쓰이는 것을 보고 듣고 따라하고 흉내하고 나도 응용해보고 아까 얘기 안 했던 거 응용하고 하는 과정에서 이거는 뭐지? 이거 너무 궁금한데 그럴 때 이제 그거와 관련한 문법을 참고를 하시는 거예요. 그때 이게 이렇게 되는 거구나. 참고하시고 다시 문법책은 덮어놔요. 그리고 실제로 영어가 쓰이는 거를 보고 뭔지 알겠죠? 오케이? Alright. 오케이. 저랑 제 와이프가요. My wife and I, we really love the entire Friends series. 여러분 Friends 재밌게 다 보셨죠? 보신 분들. Friends가 재미없다고 하는 사람 지금까지 못 본 것 같아요. Friends가요. 그냥 가끔 가다가 그냥 볼 거 없을 때 그냥 괜히 다시 틀고 보는 게 있는데 그거를요. 제 와이프는 본인이 주장하는 것보다 영어를 훨씬 잘하거든요. 리스닝도 훨씬 잘 되는 편이고 표현도 그러니까 문장도 꽤 잘 말하고 근데 그게 프렌즈를 많이 본 효과가 확실히 있어요. 거기서 나오는 표현들이 그대로 이제 암기가 되는 게 그게 왜 그러냐면 반복이 돼서 그런 거예요. 반복이 돼서요. 네 맞아요. 넷플릭스에서 프렌즈 사라졌더라고요. I don't know why they did that. 저 Grammar and You 사용하고 있는데 문법 공부할 때 꽤 도움 됐어요. Yeah. 저는요 모든 문법 책은 그러니까 문법 책이 나쁘다라는 거 아니에요. 문법 책이 나쁘다라는 건 아닌데, 그러니까 문법 책은 사전이라고 생각했으면 좋겠어요. 우리가 평소에 사람들과 소통하는데 사전을 얼마나 찾아봐요. 필요할 때 찾죠. 사전부터 펼쳐놓고 자 이번에 이 단어 배울까 이러지 않죠. 쓰다가 그 언어를 쓰다가 모르겠으면 찾아보잖아요. 그거예요. 문법책은 그렇게 생각하셔야 돼요. 오케이? 참고를 하시는 거지. 그리고 뭐 미드도 뭐가 됐든 일단 본인의 흥미가 가는 거면 다 보세요. 어느 거든 상관없으니까요. 오케이? 처음부터 끝까지 다 때려 부시고 막 으아 소리만 지르고 막 수화로만 얘기하고 이런 것만 아니면은요. 이런 것만 아니면은 어느 미드든 어느 영화든 전 다 좋다고 생각해요. 오케이?
Yeah. 다 좋아요. 빅뱅은 다 좋아요. 중요한 거는 여러분 흥미가 가는 거면 돼요. Okay? You have to feel that it's interesting. Okay? 그리고 제가 항상 다시 한번 얘기하지만 방법론에 계속해서 집착하지 마세요. 뭐가 어느 방법이 제일 좋을까? No. 사람들이 영어를 못 배우는 거는 방법을 몰라서가 아니에요. 방법을 몰라서가 아니라 안 해서 그래요. 좋은 방법은 너무나도 많이 나와 있어요. 일기 쓰고 미드 보고 그러니까 한국 가요 듣는 시간에 차라리 팝송을 들으면서 가사도 한번 보고 등등등 너무나도 많아요. 좋은 방법은 너무나도 많은데 그거를 꾸준하게 계속 안 하니까 문제지 방법을 몰라서 못하는 게 아니에요. 오케이? 그거는 it's not just English, it's all areas of life. 오케이. Alright, 오늘은 자 지금부터 바로 시작할게요. We're gonna begin right away. 제가 지금 요즘 쓰는 프로그램으로 이거는 제가 오늘 처음 해보는 거라서 이게 어떻게 진행이 정상적으로 잘 될지 모르겠어요. Okay, just give me a second, guys. 이거를 이 창을 어디다 놔야 되지? 이 창을 이게 지금 채팅창이거든요. 채팅창을 여기다 이렇게 놔야 되나? 오케이 이렇게 해볼까? Alright. 이렇게 하면은 그래도 보이겠구나. 오케이. Let's see. 오케이. 아까도 처음에 얘기했지만 저희가 오늘 할 거는 뭐냐면요. 그 미국의 Reddit라는 굉장히 큰 커뮤니티 웹사이트가 있어요. 커뮤니티 웹사이트가 있고 엄청나게 많은 사람들이 그러니까 그 저번에 누가 무슨 얘기를 하셨더라? 우리나라의 뭐 DC인가? DC라고 하셨나요? 우리나라에서 DC랑 약간 비슷한 그러니까 사람들의 관심사별로 이렇게 나누어져 있고 그러니까 whatever you're interested in, you can probably find a huge community or probably more than one large community of people. Communities of people who are interested in the same thing and they go online, they talk about it, they share information, they exchange ideas and so forth. Okay? 그런 거로 생각하시면 돼요. 오케이. 없앨게요. 잠시만요. Okay. Is that better? All right. 오늘은 이거 없이 할게요. 오늘은 그 채팅창 안 띄우고 할게요. 근데 저는요 이거를 여기다 띄워야 돼요. 저는 지금 제가 보고 있는 게 있거든요. 여러분이 뭐라고 하는지 봐야 되기 때문에. 오케이. Let's 첫 번째 걸 한번 볼게요. 첫 번째 거를 바로 볼게요. Alright, 여기 보세요. 자, 제목이 뭐냐? Get rid of blister pain. Get rid of blister pain. So this person obviously is having, yeah, 물질 맞아요. Blister. Okay? So this person is obviously having some problems with a blister. Okay? Blister. Okay, 한번 볼까요? Okay, TLDR는 too long to read? Too long didn't read의 약자구나. Too long didn't read. Okay, 그러니까 이게 그 long story short 약간 이런 표현이랑 비슷한 거, but that's not very important. Okay, 한번 볼게요. Shoes were wet from washing them. Decided to run on my treadmill with just my socks on. Got 3 pretty big blisters on the bottom of my feet. 발바닥이라는 말을 어떻게 하는지 잘 보세요. 발바닥이라는 말을 어떻게 했죠 지금? 발바닥이라는 말을 어떻게 했어요? 발바닥이라는 말을 어떻게 했죠? Bottom of my feet. Okay? Bottom of my feet. Alright, good. 제가 이걸 잠깐 여기다가 잠시만요. 오케이, 잠깐 써놓을게요. Alright, 더 돌아가세요. 오케이, bottom of my feet라고 표현한 거. So 그래서 어떻대요? So walking always provides pressure. Okay, it says right under my toes. Right under my toes. 발가락 바로 밑에. So walking always provides pressure to. 그러니까 걸으면 항상 거기에 압력이 가해진다는 그런 얘기죠. 그리고 거기에 이어서 I walk 20 minutes to work every day. I need to find a way to relieve the pain to walk to work tomorrow. Relieve the pain. Relieve the pain. Relieve the pain. Relieve the pain. So this is the problem that the person is having, right? Okay.
I just need to relieve the pain when pressure gets on it. The rest doesn't really matter to me. 이해하셨어요? 그쵸? 통증을 지금 없애고 싶고 지금 blister가 어디에 있는지 아시죠? 자, 지금부터 잠깐 퀴즈를 잠깐 할게요. So how many blisters does this person have? How many blisters does this person have? How many blisters? 3. Where? Where are the blisters? Where are the blisters? Where are they? Right under his toes, right. So on the bottom of his feet. No. 유리유리님. No. 유리유리님 발바닥에 있는 게 아니죠. Not the bottom of your feet. Bottom of his feet, right? Okay. 그 정도의 관점 전환을 해주셔야 돼요. Okay. So 그리고 앞에 전치사 붙이실 때는 on the bottom of his feet. Okay. on이죠. 발바닥 면을 얘기를 하는 거니까요. So on the bottom of his feet, right under his toes. Okay? On the bottom of his feet, right under his toes. Okay? All right. So, what advice is he looking for? What does he want to do? Does he want to get rid of the blisters or what? What does he want? What advice is he looking for? Right. Exactly. Good. 깨사리님, very good. He wants to know how he can relieve. 너무 빨라. No. Okay, he wants to relieve the pain, right? So yeah, he wants to know how he can relieve the pain. All right. So he has 3 blisters on the bottom of his feet. No. Actually, I think it's only on one of his foot. One of his feet, right? On one foot. On my feet. Oh, so both feet. Okay. All right, so he has blisters on both feet. So he has blisters on both of his feet, right under his toes, and he wants to know how he can relieve the pain. Okay? What's the problem? The problem is this. He walks 20 minutes to work every day, and what he's looking for is I just need to relieve the pain when pressure gets on it. The rest doesn't really matter to me. I saw some people say duct tape, but not sure if that's a proper thing to do. 오케이, 자, 이렇게 저희가 상황에 대한 이해를 했어요. 그렇죠? 전체적으로 다시 한 번만 읽어볼게요. Alright? So, shoes were wet from washing them. Decided to run on the treadmill with just my socks. Got 3 pretty big blisters on the bottom of my feet. You know, when you really think about it, it's not really clear if it's both feet because he only mentioned 3. Only 3. So what is that? 3 each on both feet? So that's not very clear. Anyway, so 3 big blisters on the bottom of my feet, right under my toes. So walking always provides pressure on it. I walk 20 minutes to work every day. I need to find a way to relieve the pain to walk to work tomorrow. I just need to relieve the pain when the pressure gets on it. The rest doesn't really matter to me. Okay? So I saw some people say duct tape. Okay, 자, 이렇게 이해를 했으니까요. 저희가 이제 뭐 할 거냐면요. 실제로 여기에 we're going to give him some advice. We're going to say something. Okay? We're going to say something. Now, I just want to make it clear that we don't always have to give a really good solution. We can just express how bad the person's situation is. Okay? So 여기에 대한 답변을 저희가 같이 지금부터 만들어서 이제 여기 실제로 다 할 거예요. Okay? Just don't go to work. Is that a solution? All right, what is this? You just suck it up like a real man. Ha! I like this. Yeah. I like it. Just suck it up like a real man. I like this. He said feet. They must be on both feet. Yeah, that's what I'm assuming. See a doctor as soon as possible. Okay. I guess that's... Quit his job? Come on, we gotta be a little serious, okay? It must be fun providing advice. Just take a taxi. Hey!
Hey, that's a pretty good advice. Why didn't I think of that? 내가 왜 그 생각을 못했지? Just take a taxi. Buy a car. Buy a car because of the blisters? First of all, you poke that blister with a needle? Come on, 도레미님. Let's try to help this guy, okay? Let's not try to put him in more pain. Enjoy the pain? Are you serious? More comfortable shoes. To reduce the pain. Okay. Alright. 자, 그러면은요. 일단 저희가 지금 여러분이 하는 얘기를 다 얘기할 수는 없잖아요. 가장 그나마 그냥 제가 알아서 그냥 제가 혼자 판단할 거예요. 이 방향으로 가자라고 제가 판단할 거. 자, 뭔가에 거의 붙이자고 하죠. 뭔가에 붙이자. 근데 이 사람이 지금 아까 뭐 했죠? 뭐라고 했죠? I saw some people say duct tape. duct tape이 우리나라에서 얘기를 하면은 청테이프예요. 청테이프. So, you know, what do you guys think? Duct tape, is that a good idea? 그 공업용 테이프 있죠? 진짜 엄청 찐득한 거. Wrap the duct tape on your feet. Are we trying to kill this man? Oh, wait, is it a man? Maybe it's a woman. Okay. All right. I don't think duct tape is a good idea. 이렇게 시작할게요. I don't think duct tape is a good idea. Okay, 여러분 지금 이런 상황에서 그 사람이 누가 duct tape이라고 하는 걸 본 것 같은데 그게 이런 얘기도 했죠. But I'm not sure if that's a proper thing to do. 이런 표현 이것도 이거 표현은 아니고요. 이런 문장도 이제 봐두는 거 좋아요. I don't know if that's a proper thing to do. 그렇게 해도 그게 되는 건지 모르겠다 이런 얘기. I don't know if that. I'm not sure. Not sure if that's a proper thing to do. 거기에 대해서 이런 식으로 이제 답변을 할 수 있다라는 거. Okay? I don't think duct tape is a good idea. I don't think duct tape is a good idea. Okay? I think it would be better to use. 여러분이 하라고 할 걸 그러니까 이것만 제가 시작할게요. 일단 처음 거니까. I think it would be better to use bandages. 그 반창고를 여러 겹으로 붙이라라는 말을 해볼까요? 그렇게 한번 해볼까요? Yeah, very good. Okay. Yeah. Try using several layers of bandages. How about that? Try using several layers of bandages. Put보다는요, use. Bandages. Paste, put 말고 그냥 use. 왜냐면 bandage를 use를 하면은요. 잠깐만요. 이거 없애야 되겠다. bandage를 use를 하면은 bandage를 use를 하면은 그게 바로 붙이는 거잖아요. 그래서 붙인다라는 말을 굳이 할 필요가 없어요. Okay? Just say try using several layers of bandages. 이럴 때 여기에 뭔가를 앞에 어떤 말을 붙이는 게 좋거든요. 그러니까 뭐 꼭 붙여야 되는 건 아닌데 붙일 수가 있거든요. 어떤 단어를 붙일 수 있을까요? 이 duct tape 말고 반창고. 그거 말고 반창고라는 이런 대조되는 느낌을 주기 위해서 쓸 수 있는 단어가 있어요. What is it? 그쵸? Monica Sonim. Very good. Monica Sonim. You say instead. Yeah. 그냥 이렇게 끝에 그냥 붙이면 돼요. Try using several layers of bandage instead.
Okay? Alright. 저희가 오늘 같이 봐야 할 그 토픽이 여러 가지가 있으니까요. 그리고요. 이런 얘기도 해볼까요? 그리고 나을 때까지는 그리고 당분간은 택시 타고 다니는 걸 권해요. 나을 때까지만요. How about that? 이거 해보세요. 이 얘기를 한번 해보죠. 권해효라고요? 권해요? 받침 틀렸어요. 오케이. 나을 때까지만요. 하는 게 좋겠어요. 그냥 오케이 이렇게 할게요. 저 권해요라는 말 어떻게 말하는지 몰라요. I don't know. 잠깐만. 뭐지? 오케이. 여기 한글 지원이 잘 안 된다. 오케이. 지금 뭐 일단 you should가 가장 가장 간단하고 좋아요. You should. I would suggest도 좋아요. I strongly encourage도 괜찮긴 한데요. 이건 너무 강하다고 할까요? 너무 강해. 너무 무게가 그러니까 사실 뭐 we're just talking about blisters. You know, this is kind of too strong of an expression to use. I think that's the way I feel about it. Okay, so I recommend, I would suggest 좋고요. I would suggest 좋고, I recommend 좋고, you should 좋고, that's all good. 저는요. I think you'd better. 오케이, 뭐 그것도 좋아요. I think you'd better도 좋아요. It would be better. 하는 게 낫겠다. It would be better는 하는 게 낫겠다인데 뭐 그것도 안 되는 건 아니에요. I think that works too. You might be better는 안 돼요. SB님. You might be better는 안 돼요. You might be better는 안 되고요. It might be better for you. 내지는 you'd better. 또는 I would suggest. 오케이, 일단 한 가지로 we have to choose one. So 그냥 뭐 지금까지 나왔던 표현은 다 좋고요. 다 좋고 제가 제 마음대로 하나만 해볼게요. 그냥 I suggest로 할까요? I suggest you take a taxi. In the meantime, I suggest you take a taxi. Just until it gets better. Okay? 이렇게 할까요? In the meantime, 당분간은 okay? 그러니까 이 당분간은 뭐예요? 이것이랑 이제 동시적으로 이루어지는 거죠. 그러니까 이렇게 하는 동안에 이걸 사용하면서 그러면서 당분간은 in the meantime, I suggest you take a taxi to work라고 할까요? Taxi to work. Just until it gets better. Okay? In the meantime, I suggest you take a taxi to work just until it gets better. Okay? Alright. 그래서 지금 이렇게 얘기가 나왔어요. 저희가 한 게 I don't think duct tape is a good idea. I think it would be better to use bandages instead. Use bandages. Try using several layers of bandages instead. And in the meantime, I suggest you take a taxi to work just until it gets better. 자, 이제 한국어는 지워야 되겠죠? Okay. 자, this is our answer. What do you think? to work는 take a taxi to work죠. 택시로 출근해라라는 의미에서요. 택시로 출근해라. Until you get better 이거는요. 그 사람이 뭐 병에 걸렸다거나 그 사람 자체가 아프다기보다는 이거는 이제 발에 나은 거기 때문에 taking이라고 해도 돼요. You take 말고
taking이라고 해도 돼요. Yes, that's okay. 그러네요. Plus, yeah, you're right. You're right. Okay. 자, 여기에 이렇게만 그냥 띡 얘기하는 게 아니라 마지막으로 어떤 인사말을 좀 할 수 있을까요? 잠깐만요. Going for work by taxi. No, 그건 어색해요. Going for work by taxi는 어색해요. No, that sounds strange. Yeah. Hope you get better. No. 지금 이 사람이 병 걸린 상황이 아니잖아요. 그래서 그건 좀 어울리지가 않아요. 그쵸? 뭐 요 정도는 좋겠죠. I hope it gets better soon. I hope it gets better soon. 이렇게 해볼까요? 이걸 우리말로 뭐라고 해야 되지? 좋은 방법을 찾았으면 좋겠네요. 이런 말을 어떻게 할까요? 지금 이런 상황에서 좋은 방법을 찾았으면 좋겠네요. 오케이. 저라면은요 이렇게 할 거예요. I hope you find something that works. I hope you find something that works. Take care. I hope you find something that works. Take care. I hope you find something that works. Okay? Find out은 아니에요. Ashton Choi는 find out은 어떤 사실을 알아내는 그런 거고요. 지금은 찾는 거잖아요. 어떤 솔루션을 찾는 거기 때문에. 오케이? 자, 지금 이걸 하면서 방금 이 문장에서 여러분이 a good way, a solution 이것보다는 something that works. something that works로 표현을 한 거를 여러분 유심히 잘 보셔야 돼요. 그래서 이런 문장 같은 거를 만약에 저는 이제 강조를 하고 싶긴 한데 만약에 여러분이 뭔가 정확히 왜 이렇게 말하는 게 더 좋은지는 모르겠지만 왠지 더 자연스러운 것 같아 라는 부분에 대해서 좀 공감할 수 있다면 어디에 써놓으세요. 어디에 써놓고 방금 이거 한국어가 뭐였어요? 좋은 방법을 찾았으면 좋겠다. 물론 good way, solution 다 좋아요. 근데 something that works도 물론 항상 더 좋은 건 아니지만 여러 상황에서 아주 자연스러운 표현이에요. Something that works. Okay? Alright. So, take care. And let's comment. Yeah. 어디 갔어? Here it is. This is our comment. Someone upvoted it. 잠깐만. 이거 자동 업보트가 되는 건가? Okay. 뭐 잘못 쓴 거 없나? I don't think duct tape is a good idea. I think it would be better to use bandages. Try using several layers of bandages instead. And in the meantime, I suggest you take a taxi to work. Just until it gets better. I hope you find something that works. Take care. Sounds pretty good to me. 실제로 다는 거예요. Yeah. Okay. 그 사람이 한 얘기를 다시 한번 볼게요. Shoes were wet from washing them. Decided to run on my treadmill with just my socks on. Got 3 big blisters on the bottom of my feet, right under my toes. So walking always provides pressure to it. I walk 20 minutes to work every day. I need to find a way to relieve the pain to walk to work tomorrow. I just need to relieve the pain when pressure gets on it. The rest doesn't really matter to me. I saw some people say duct tape, but not sure if that's a proper thing to do. Okay, 저희는 이렇게 달았는데요. Let's see what other people say. 다른 사람들 뭐라고 했는지 한번 볼까요? Have you tried using moleskin? What is a moleskin? It's designed for just this sort of thing and works great. You can get it any drugstore and most grocery stores. Do you know what moleskin is? 여러분 moleskin이 뭔지 아세요?
Ellen K, you said moleskin? What is moleskin? Is it moleskin or moleskin? 다이어리. 노트. 다들 그렇게 알고 있잖아요. 수첩 브랜드. 털 다 미는 거? 두더지 피부? I don't know what it is. So it's some kind of medical supply, I guess? It's a kind of padding. Huh. Okay. 이거 너무 빨라서 여러분 너무 빨리 Okay, it's a kind of padding. 패딩 같은 거예요. 자, 여러분 여기서 잘 보세요. 여기서 우리가 뭘 픽업을 해야 되느냐? 이거요. 이 표현 저도 지금 다른 사람 지금 댓글은 처음 보는 건데 이 표현 아주 좋아요. It's designed for just this sort of thing. 이건 써놔야 돼. 이건 써놔야 돼요. 자, 이걸 해석하면 뭐죠? 이걸 해석하면 뭐예요? It's designed for just this sort of thing. 잠시만요. 얘 왜 이래? 오케이, 없앴어요. 오케이. It's designed for just this sort of thing. 그쵸. 잠깐 너무 빨라요. 그쵸. 오케이. 딱 이걸 위해 만들어진 거예요. 근데 이걸이 아니라 뭐예요? This sort of thing이잖아요. 그냥 this가 아니라. 그러니까 이런 거. 딱 이런 거를 위해 만들어진 거다라는 얘기예요. It's designed for just this sort of thing. Okay? It's designed for just this sort of thing. 딱 이런 거를 위한 위해 만들어진 거다. Okay? 이런 문장은 여러분이 이런 거는 그냥 통째로 외우는 거예요. 그리고요. 제가 다시 좀 강조를 하고 싶은 게 지금 이런 식으로 저희가 지금 이거를 여러분이 이런 식의 강의다라고 생각 안 했으면 좋겠어요. 이런 식의 강의를 우리가 제가 하는 게 아니라 여러분이 혼자서도 얼마든지 마음만 먹으면 할 수 있는 연습이에요. 그리고 영어 공부예요, 이게 여러분이 문법 책을 펼쳐서 하는 공부보다 훨씬 더 여러분이 영어가 많이 늘 수밖에 없는. 오케이? 왜냐면 아까 제가 뭐라고 그랬어요? 영어가 실제로 쓰이는 거를 많이 보고, 많이 듣고, 많이 흉내내고 그러는 과정에서 배울 수 있는 표현들을 이렇게 주서 배우고. This is much more meaningful. Okay? Much more meaningful. Let's see what other guys say. 이렇게 뭐 works great. 아주 효과가 좋다라는 표현도 이렇게 한다. 잠시만요. 효과가 아주 좋다. 이런 말을 works great. 이렇게 표현한다라는 거. 이런 것도 봐두면 좋죠. You can get it any drugstore. Yeah, okay. Alright, that's fine. 자, 이 사람은 뭐라고 했죠? Something soft, something to hold it in place. Okay. Something soft, something to hold it in place. 이거 해석해 주실 분. Something soft, something to hold it in place. 그쵸. 이거죠. 부드러우면서 고정시킬 수 있는 거. 이런 표현도 여러분이 이제 보면 좋겠죠. Hold something in place. 무언가를 잠시만요. Hold something in place. 무언가를 그 자리에 고정시키다. 즉 고정시키다. 오케이? 그러니까 이거를 종합적으로 얘기를 하자면 그거를 그 자리에 고정시키고 움직이게 하지 않을 수 있는 뭔가 부드러운 거. 이렇게 얘기를 했죠. Something soft, something to hold it in place. Okay? 그리고 지금 제가 다시 한번 강조를 하지만 여러분이 마음만 먹으면 이런 데 찾아가서 얼마든지 영어 공부를 할 수가 있어요. 표현들이 쏟아져 나와요. 그냥. Okay? Let's see what this guy is saying. Never pop them. 도레미님 봤어요 지금? 보셨죠? 절대 never pop them. 아까 뭐 바늘로 뭐 찌르라고요? No, never pop them. It'll make it hurt more. There's padded plasters. 아까 누가 plaster 얘기하셨는데. Basically padding, really, in endurance. Okay. Okay. So let's see what
Cuddly Angel 님이 Unfortunately, I don't have any of those right now. Stores closed already and work starts at 6:30. This is the original poster. This is the OP original poster. Unfortunately, I don't have any of those right now. Stores closed already and work starts at 3:60 a.m. 6:30 a.m. Know of any alternatives with everyday products I might have? Okay. Know of any가 제 앞에 do you가 생략돼 있어요. Do you know of any alternatives? Do you know of any alternatives? 이거를 이렇게 얘기를 하면은요. 요거까지만 보고 넘어갈게요. Do you know of any alternatives? 라고 하면은 그러니까 그 사용할 수 있는 다른 거, 대체품 그런 거죠. 대체품 혹시 아는 거 있느냐 이런 얘기예요. Do you know of any alternatives? 이걸 풀어서 얘기를 하면은 Do you know anything else I can use? 뭐 이렇게 할 수도 있어요. 근데 일단 지금 사람들이 이제 글로 쓸 때는 좀 적게 쓰고 싶은 그런 거 있으니까요. Oh, really? 그런가요? 군대에서는 터트리는 걸 추천한다고요? 실로 통과시켜서 물을 계속 빼주면 금방 나왔어. 오, 왠지 나도 그 들어본 것 같은데. I think I actually heard of that. Yeah. 그러니까 그거를 찢진 말고 바늘로 오케이. SB님 know는요 그냥 아는 거고 know of는 그것의 존재를 아는 거다. 아는 거를 얘기를 하는 거예요. 그런 게 그러니까 혹시 뭐 그런 게 있다라는 것을 알다 이런 얘기할 때 know of. 오케이? know of. 만약에 do you know any alternatives라고 하면은 물론 그렇게 해도 되긴 해요. 해도 되긴 하는데 of라고 함으로써 그것의 존재를 아는 것에 대한 얘기예요. 오케이? 오케이. I see. 그 얘기를 할 걸 그랬네. But you know, this was already 4 days ago. This was already 4 days ago. Okay. Okay, let's move on. Let's move on from this. Okay, next. Whew, this one's pretty long. Okay, so what's the title? How to easily remember or know today's date. 저는 이 제목을 처음에 보고요. What? Like what? 그게 무슨 말이지? 그냥 확인하면 되는 거 아니에요? So again, 다시요. How to easily remember or know today's date. 여러분 예상이 되세요? 어떤 이거는 고민인지? Can you imagine what this is about? How to easily remember or know today's date? Okay, let's read. 잠시만요. 이거 없애고요. Okay. 하이라이트를 해야 좀 잘 보일 것 같아요. Okay, so it's mildly annoying that I never really know today's date. For example, if I see a loaf of bread expires on November X, I can't easily tell how many days away it is without first pulling out my phone and checking what today's date is. is를 it로 잘못 썼네요. Best case scenario is when there's a special date this week. Tuesday was, for example, Tuesday was election day and it was November 8th. Then I can count forward back a few days to find out today's date. Does anyone have any tricks or habits that allow them to always know what today's date is? Thanks. 여러분, 이 상황이 지금 이해가 되세요? Can you understand? Can you understand what short-term memory loss? It's good just not to know. You never get old. That sounds really familiar, huh? 너무 게으른 사람 아니냐고요? You should see a doctor soon because of this. Why don't you just turn on your phone every morning? Turn on your phone every morning. Try using notification.
오케이. 지금 이게 이거를 제가 이해하기로는 이거는 이 사람이 날짜를 알았다가 계속 까먹는 게 문제가 아니에요. 날짜를 봤었다가 까먹는 게 문제가 아니라, 그러니까 예를 들어서 이게 유통기한이 뭐 11일이네? 오늘이 며칠이지? 이라고 했을 때 확인을 안 하고 그냥 바로 알고 언제나 날짜를 아는 상태이고 싶다라는 거예요. That's what this person is saying. Does that make sense? The problem is not the person keeps forgetting. The problem is not that the person is too lazy to check, but the person just always wants to be aware. The person just always wants to be aware, like instantly aware, be aware of what the date is. 찢는 달력장이에요. 찢는 달력이요? Okay. Look at Ashton Chwanim. This makes sense, right? For me personally, I every day check today's date as soon as I wake up. Okay, 이거는 간단하게 끝낼게요. 왜냐면, to be honest, I don't think there's a really good way. I don't think there's a really good solution. I think, okay, let's see what this guy's saying. What's this? You should try to name the day in the morning with something you'll remember. For example, your day 21 boxes of cereal. If you had some cereal, it helps a lot. I don't really know what you're talking about. Wait. Yo. Unknown Gaming. Hey, okay. Chill out, man. Chill out. First of all, I don't really understand what you're trying to say. What are you trying to say? What are you trying to say? You should try to name the day in the morning? Name the day in the morning? Name it? Like, give it a name? 이름을 붙이라고요? With something you'll remember? For example, name your day 21 box of cereal. I don't really understand. What are you trying to say? Okay. 이렇게 하죠. 이건 제가 이거는 like I said, there's no really good solution for this. 일단 어떤 식으로 얘기를 했으면 좋겠냐면요. How does that sound? How does that sound? 괜찮아요? 저는 한 이 정도로 생각하고 있거든요. Okay, all right. Okay, 그냥 이대로 갈게요. 왜냐면 everybody has different ways that they want to answer this. They want to give their advice. So, well, I mean, okay, you could use personal, AI, but isn't it faster just to check your watch or your phone instead of asking the AI and waiting for an answer? What?
날짜마다 다른 색 옷을 입으라고요? Oh my gosh. Isn't that that's some kind of that's pretty crazy. That is wear a different color shirt every day of the month. Oh my gosh. That's actually a good idea. You think that's a good idea? Okay. 날짜 확인이 언어에 하다는 사람한테 Okay. Alright. Okay. Let's go with this one. 좀 뻔한 것이긴 한데 뻔한 내용이라도 영어로 할 수 있어야 되겠죠. 그렇죠? 이 밑에 한번 써 볼까요? 날짜를 항상 인지하는 방법 없는 것 같아. 이것부터 해 볼까요? There's no way to know the date. Okay. 이거 한번 여기서부터 볼까요? There's no way to know the date always. Always의 위치가 좀 아쉬워요. 일단 I don't think로 가야 될 것 같아요. I don't think. 왜냐면 없는 것 같다. 추측성으로 얘기를 하는 게 좋겠죠. I don't think 다음에 뭐로 이어져요? There's no way to remember today's date. It's not about memory. 이거는 기억력에 대한 얘기가 아니에요. Okay? I don't think there's always a good way to know the date. I don't think it's the only way to check the date. I don't think there's such a way you can always 인지하고 있는 거. Be aware. I don't think there's a way to always be aware of the date. I don't think there's a way to always be. 잠깐만요. 이거 없애야 되는구나. Just give me a second here. Okay, so I don't think there's a way to always be aware of the date. I don't think there's a way to always be aware of the date. There's no way to always 아르벨라님. There's no way to, 잠깐만요. There's no way to always be aware of what date it is today. 오케이, 뭐 그렇게도 돼요. 근데 be aware of the date라고 그냥 간단하게 할 수 있겠죠. I don't think there's a way to always be aware of the date. Okay? I don't think there's a way to be always, no, always be aware. Always be aware. I don't think there's a way to be aware of the date. Always가 있어야죠. There's a way to be aware, but there's no way to always be aware. Okay? recognize는 아니죠. 지금은 recognize는 뭔가를 보고 그게 뭔지 알아차리는 게 recognize고요. 지금은 날짜 같은 경우는 이 사람은 보고 알아보고 싶은 게 아니라 항상 인지하고 있는 상태이고 싶은 거잖아요. 그래서 be aware 지금 쓰는 게 좋을 것 같아요. That's just the way I feel. Okay? All the time 좋아요, Dexter. 그렇게 하죠. All the time으로 하죠. Sounds natural. Good. Okay, so all the time. Okay, 요걸 일단 이렇게 첫 문장은 끝. I don't think there's a way to be aware of the date all the time. Okay, I don't think there's a way to be aware of the date all the time. Okay? I don't think there's a way to be aware of the date all the time. 자, 보자. 이건 여러분 어떻게 표현하시겠어요? 이 두 번째 거는 어떻게 하시겠어요? 정크리스님. JH님, good. That's what a watch, a calendar, and a smartphone. Okay, 그것도 좋아요. 이렇게 갈까요? That's what watches. Okay. That's what watches, calendars, and smartphones are for. Aren't they? That's why도 괜찮아요. Ellen K님, that's why도 괜찮아요. That's why로 하면은요 어떻게 되냐면 that's why we 뭐라고 해야 되죠? That's why로 하면 어떻게 돼요? That's why they exist는 좀 너무 표현 자체가 좀 무거워요. That's why에서 그쵸? 깨사리님, 깨세라세라리님, 이게사라세라님. That's why we have watches, calendars, and smartphones. Right? 이런 식으로 할 수가 있는데
뭐 그것도 괜찮아요. unknown gaming님. The whole point of 이러면 이제 좀 더 문장이 좀 더 복잡해지긴 한데 그것도 괜찮긴 해요. 이게 무슨 얘기냐면 whole point라고 하면은 that's the whole point of having 뭐 이렇게 가야 돼요. That's the whole point of having watches and calendars and smartphones. Okay? 물론 그것도 좋아요. That's why that's the point. 뭐 whole까지 이렇게 강조할 필요는 굳이 없고요. 예, 그쵸. 그런 식으로요. That's the whole point of having clocks, phones, and calendars, right? Okay. So, 물론 그렇게 할 수 있지만 let's just keep it simple. 처음에 나왔던 걸로 그냥 하죠. 처음에 나왔던 걸로. 이거 I can't erase it. Okay, there we go. So that's what watches and calendars and smartphones are for, aren't they? Okay? Aren't they? 보다는 좀 더 nice하게 얘기해 볼까요? I suppose. I suppose that's what watches, calendars, and smartphones are for. 그러니까 이렇지 않어? 라기보다는 뭐 그러지 않을까요? 약간 혼자서 독백하는 식으로. Okay, I suppose. I suppose는 I guess랑 비슷해요. I guess랑. I don't think there's a way to be aware of the date all the time. I suppose that's what watches, calendars, and smartphones are for. Okay? I suppose. 오케이, 그 다음 걸로 넘어갈게요. 뭐뭐뭐 하는 거 말고는 방법이 없을 것 같다. 자, 여러분, 말을 조금 더 부드럽게 그냥 없다가 아니라 없을 것 같다. 지금은요, 어떤 가정하의 얘기라기보다는 그냥 있고 There is no way. I think there is no way. I think there is no way. I think there is no way. 여러분, 제가 좀 강조를 해볼게요. 말고는 방법이 없을 것 같다. 말고는 방법이 없을 것 같다. 말고는 방법이 없을 것 같다. 어떤 조합으로 문장을 구성하면 좋을까요? 그렇죠? except 같은 거를 other than 뭐 이것도 좋고요. other than도 좋고요. 오케이. 오케이. 없을 것 같다 말고는 절. 이렇게 구성을 해보죠. 없을 것 같다 말고는 절. 이 절이라는 거는 clause를 얘기를 하는 거예요. 뭐 if 절 뭐 그런 거 얘기할 때요. There may be no way to check except checking. Okay, 이런 식으로요. There may be no way to check except checking out the date as soon as we wake up. 이런 식으로 이제 구성하면 좋을 것 같아요. 한번 해볼까요? I don't think there's 내가 좋은 방법이라고 말을 해놨나? 말고는 그냥 방법이 없을 것 같다고 했구나. I don't think there's a way other than to check the date immediately after you get up every morning. I don't think there's a way other than to check the date immediately. To immediately check the date. 가 좋겠네요. To immediately to immediately check the date as soon as you get up every morning. Okay. So let's see. I don't think there's a way to be aware of the date all the time. I suppose that's what watches and calendars and smartphones are for. I don't think there's a way other than to immediately 잠깐만. Okay.
I don't think there's a way가 두 번 들어가는 게 약간 걸리네요. 그렇지 않나요? up이 빠졌다고요? up이 어디서 빠져요? 여기서요? 오케이. Get up every morning. Alright. 여기를요. 앞에서 지금 I don't think there's a way를 했잖아요. I don't 앞에서 I don't think를 했으니까 이 부분을 바꿔보죠. 어떻게 바꾸면 좋을까요? 저라면 이렇게 얘기를 할 거. 이거 생각이 났어요. I can't think of anything else. I can't think of anything else. 이러면 이제 besides가 좀 더 잘 어울리고요. I can't think of anything else besides immediately checking이 되겠네요. Immediately checking the data as soon as you get up every morning. Okay? Okay, so now the flow is a little bit better. 전체적인 flow가 좀 더 괜찮아요. I don't think there's 잠깐만 이거 지우고요. I don't think there's a way to be aware to always always가 어디 갔어? To always all the time으로 바꿨구나. I don't think there's a way to be aware of the date all the time. I suppose that's what watches and calendars and smartphones are for. I can't think of anything else besides immediately checking the date as soon as you get up every morning. I don't think there's a way to be aware of the date all the time. I suppose that's what watches, calendars, smartphones are for. I can't think of anything else besides immediately checking the date as soon as you get up every morning. Besides checking the date as soon... Yeah, 그쵸? 없어도 되겠네요. You're right. You're right. As soon as가 있으니까요. 그쵸? As soon as가 있으니까 it was kind of unnecessary. 약간 중복된 느낌이 있었네요. Sure, that's good. I'm glad you pointed that out. I don't think there's a 100% sure way to be aware of the date all the time other than checking the date first thing in the morning. Yeah, but even if you were to do that, I'm not sure if you can actually always be aware of the date. I mean, don't you have to double check? Don't you have to double check, right? Okay, 그래서 이것도 이제 다시 한번 볼게요. It's mildly annoying that I never really know today's date. For example, if I see a loaf of bread expires on November X, I can't easily tell how many days away it is. 이런 거요. 이런 표현. How many days away it is. 이런 표현이요. 이거 정말 좋은 표현이에요. How many days away it is. Yeah. I can't. I don't know. 뭐 그대로 쓸까? I can't easily tell how many. 그냥 간단한 예문으로. I don't know how many days away it is. 이게 무슨 말인지 아세요? 이게 무슨 의미인지 잠깐만. Sorry about that. I don't know how many days away it is. 무슨 의미인지 아세요? No, 아니에요. 그쵸, 장선우님. 이거는 며칠이, 아이고, 이게 왜 이러지? 잠시만요. 오케이. 이거는 며칠이 남았는지에 대한 얘기예요. 며칠이 남았는지. How many days away. 그게 며칠이 away해 있는지. 며칠이 남아 있는지를 얘기를 하는 거예요. Okay? All right. So I don't know how many days away it is. Okay? All right. Without first pulling out my 다시 돌아갈게요. So 오늘은 wow, this is it's getting pretty crazy. All right. Without first pulling out my phone and checking, pull out my phone 이런 거요. Pull out my phone. 이런 것도 정말 중요한 표현이죠. 잠시만요.
많이 쓰는 표현 방식이에요. 많이 쓰는 표현 방식이에요. Pull out one's phone. Pull out one's phone. 많이 쓰는 표현 방식이에요. 그러니까 take out랑 같은 건데 결국에는 take out랑 같은 얘기인데 pull out라고 많이 얘기해요. 오케이? 꺼내는 거. 휴대폰을 꺼내다. 오케이? Alright. Okay, going back without first pulling out my phone, checking what today's date is. Best case scenario. Best case scenario. 지금 이게 어떤 의미로 쓰는지 아세요? Best case scenario. 이게 무슨 의미로 쓰이는 걸까요? Best case scenario. 가장 좋은 방법이라는 게 아니에요. No. 가장 좋은 방법이 아니에요. 잠깐만. 내가 이 표현을 잘 이해하고 있는지 모르겠네. 기껏해야? 운이 좋으면? 약간 이런 건데? 그쵸. 가장 좋은 경우는. 그러니까 이런 거예요. 그나마 기억을 좀 할 수 있는 경우는 어떤 경우다. 지금 이런 맥락으로 넘어가는 거잖아요. 이러면서 best case scenario라고 하는 거예요. 오케이? 그나마 이럴 때는 그래도 이제 기억을 할 수 있다. 이런 얘기로 넘어가는데 best case scenario is. 오케이? 오케이. 그나마 가장 좋은 경우. 오케이. 그런 의미에서 쓴 거예요. 이게 우리말로 뭐지를 여러분 찾지 마세요. 이게 우리말로 뭐야를 찾는 게 아니라 이제 무슨 얘기를 이게 잘 안 돼. 이게 잘 안 되는데 그나마 되는 경우는 이런 경우야. 이런 맥락에서 best case scenario로 이렇게 연결이 되는구나. 그런 거를 여러분이 만약에 이게 좀 인상적이었잖아요. 이런 걸 보면서 이렇게 얘기하는데 여기 best case scenario 쓰네. 여러분도 그거를 그대로 가져다가 연습을 한번 해보세요. 오케이? 뭐 잘 안 되는 걸 얘기를 하다가 best case scenario에 산 다음에 그나마 좀 뭐 가능할 때는 이렇게 한번 내용을 만들어 보시라는 거예요. 오케이? Best case scenario is when there's a special date. 무슨 얘기인지 아시죠? When there's a special date this week. 그 주에 어떤 특별한 날이 있으면 예를 들어서 Tuesday was election day and it was November 8th. 어떤 그 인상 깊은 어떤 그런 특정 날짜가 있어갖고 뭐 그 다음 날이거나 뭐 이러면은 아니면 그 다다음 날이거나 이러면 이제 바로 그냥 플러스 마이너스 해갖고 이제 할 수 있다는 그런 얘기죠. Does anyone have any tricks or habits that allow them to always know? What? Okay. Anyway. Okay. All right, let's move on. Next. 벌써 10시네. Okay. All right, what's the title? How to deal with noises between floors. 이거는 제가 이거 보는데 이거 왠지 한국 사람이 쓴 것 같아요. 이거는 왠지 한국 사람이 쓴 것 같아요. 이 쭉 읽다 보면은요. 한국 사람 영어를 배우는 한국 사람이 할 법한 실수들이 보여요. 그런 게 보이는데 그거를 여러분이 고쳐줬으면 좋겠어요. 한번 볼까요? Let's see. 단순히 이게 topic 때문만이 아니라 보면은 I just moved to this apartment. I never suffered about that before. 이런 거요. About that before 이런 거요. 여우돌이님? This is yours? 정말이에요? 와우. 여러분, 여우돌이님이 잠깐만 예전에 아이디랑 약간 바뀐 것 같은데? 여우돌이님이 진짜 영어를 제대로 공부하고 있는 거예요. If there's, I mean, you can't really say that there's a right and wrong way to learn English, but if you were to ask me,
hey, what is an example of a good way to learn and practice English? And I would say this. 저라면 이걸 얘기를 하겠어요. 오케이? 여러분 보세요. 지금 여우도리님은 여러분이 강의만 보고 책만 보고 있는 사이에 여우도리님은 외국인들과 소통을 하고 있어요. 오케이? 소통을 하고 있어요. That's the best form of learning. That's the best form of learning. Okay? Okay. 한번 볼게요. I just moved to this apartment. I never suffered about that before. I never suffered about that before 보다는 저라면은 I never had a problem with this before. 이런 식으로 얘기를 할 거예요. I never had a problem with this before. I was so lucky. But this time the people who live in right upstairs, no, the people who live right upstairs 내지는 who live right above me. 저라면 이렇게 할 거예요. The people who live right above me, 여우도리님 바닷속에 계시죠? Are always making noises like they hammer out all day. It's okay during the day. During a day가 아니에요. During the day. But at night라고 해야 돼요. At night, it makes me crazy. 이거 말고요. It makes me crazy 말고 이걸 다르게 표현해야 돼요. It makes me crazy는 no, it sounds very awkward. I don't know why, but it sounds awkward. 어떻게 고치면 좋을까요? 그쵸, 하나님, very good. It drives me crazy. It drives me crazy. Okay? 이럴 때는 it drives me crazy라고 하는 거예요. You don't say it makes me crazy. Okay? 그러니까 뭔가에 의해서 막 미치겠는 거 있죠. 안 좋은 쪽으로. Okay? 네, drive. 그러니까 안 좋은 맥락에서 무조건 drive me crazy. Okay? It drives me crazy. Okay? It makes me crazy는요. Makes me crazy? 그걸 언제 그 말을 언제 쓰는지 모르겠어요. I don't know when. Okay, so I don't want to have a falling out with him. Nah, I don't have a falling. 이럴 때 쓰는 건 아니에요. Falling out은 그러니까 누군가와 아주 친하게 지내던 관계가 이제 사이가 그러니까 그 틀어지는 거, 사이가 틀어지는 거. 그러니까 이거를 이래서 저희가 항상 하는 얘기가 어느 표현과 표현을 일치해서 우리가 배울 수는 없어요. 그래서 여우도리님이 이걸 하시면서 많은 걸 배울 수밖에 없는 거예요. 이런 맥락에서는 잘 어울리고 이런 맥락에서는 잘 어울리지 않는구나. 이런 거를 본인의 경험으로 그대로 진짜 she's experiencing this firsthand. 이거를 본인이 직접 하면서 이제 겪는 거니까. 이럴 때는 falling out. I don't want to have any problems with them. 그냥 저라면 그렇게 할 거예요. I don't want to have any problems with them. Okay? 그들과 그들 사이에 문제가 생기고 싶지 않다. I don't want to have any problems with them. I probably live here at least for 5 years. I probably live here at least for 5 years. I've probably lived here at least for 5 years가 되겠네요. How can I deal? 아닌가? I will probably live here. I will probably가 돼야 되겠네요. 앞으로니까. I will probably live here for the next 5 years. For another 5 years. Another 5 more years. 뭐 이렇게 저라면 얘기를 할 거예요. Okay? So I will probably live here for the next 5 more years. 뭐 이런 식으로요. For another 5 more years, for the next 5 more years. All of them are good. How can I deal with this situation은 좋고요. I just want to sleep during nights. No, 그냥 at night. I just want to sleep at night. I just want to sleep at night without being disturbed. Without being disturbed. I just want to sleep at night without being disturbed. Okay? I just want to sleep at night without being disturbed. Is there a good way to figure it out? No, 이거는 figure it out이 아니에요. This is not figure it out. 뭐라고 하면 좋을까요? 이거는 figure out 하는 게 아니에요. Sort it out? Okay, sort it out면 그나마 조금 괜찮아요. 그나마 좀 괜찮은데 그쵸? Deal with가 저는 가장 좋을 것 같아요. Deal with. Is there a good way to deal with this kind of problem? Okay? Is there a good way to deal with this kind of problem? 이런 식으로 얘기하면 좋을 것 같아요. Okay. So, let's say something. 여러분, 여우도리님에게 뭐라고 하시겠어요? Let's tell her something. Let's tell her something. What should we tell her? Move out.
fight? Get one of those earplugs? Go and break the door? Find another house? Okay, I guess. 다이렉트로. Yeah. If you can, just move out. Yeah, sure. Just try to get to know each other over a cup of tea. Ask the management office first. Talk to the building manager, maybe. 여러분, if you haven't already라는 말 많이 들어보시지 않았나요? 여기저기서. If you haven't already. If you haven't already. If you haven't already. 이럴 때 쓰면 좋아요. 네. 이미 한 게 아니라면, 아직 안 했다면. 말 그대로 그거죠. 아직 안 했다면. 우선 그것부터 해야 될 것 같다. 오케이? 아직 안 했다면 이거 많이 쓰는 표현이에요. 이럴 때 쓰기에 딱 좋아요. If you haven't already. 오케이? 아직 안 한 거라면 이것부터 하는 게 좋겠다. I think you should first report them to the building manager if you haven't already. 오케이? 이게 먼저 나와도 돼요. If you haven't already, you should first report them to the building manager. If you haven't yet라 해도 되긴 해요. If you haven't yet. 근데 if you haven't already와 if you haven't yet가 좀 달라요. 그거는. If you haven't yet는요. If you haven't yet는 그 해야 되는 건데 해야 되는 일인데 그러니까 지금 그게 그 시기적으로 타이밍적으로 했어야 됐던 거를 아직도 안 했다면 약간 이런 느낌이에요. 아직도 안 했다면. 근데 이렇게 if you haven't already라는 말을 언제 쓰냐면 if you haven't already는 지금 내가 이런 조언을 하는데 어디까지나 그 사람이 이미 그거를 했을 수도 있었다는 것을 지금 얘기를 하는 거죠. 이미 했다면 이미 했다면 이미 했다면 다행이지만 이미 한 게 아니라면 이렇게 해야 된다. 오케이? Yeah. Right. You should try to talk it out with the neighbors. You can post a note in the elevator or on the door. Bring them a box of donuts and talk to them. How about buying a really nice soft pair of slippers for them to wear? How about that? Buy them a really nice soft pair of slippers. I heard that sometimes takes care of the noise to some extent. Bombom님 says, I once had a similar experience. I just posted a note to their door and asked them politely to maybe keep a little quiet at night and left a box of bread in front of the door for a little as a gift. Okay. That's a very civil way to go about it.
I don't think there's any other way. You don't think there's any way other than moving? I guess that's that's like the last resort. I mean, of course that's going to work, All right. Let's 이번 거는요. Let's see what other people say. Okay, let's see what sometimes a building is just shit for noise, and normal walking sounds like thunder to neighbors. If you have friends in the building, you can ask them. Try to get to know your upstairs neighbor. Be friendly and ask them to be more careful at night. Buy noise-canceling headphones. Play a white noise machine at night. There's always brown noise I find that work best to tune out noise. Okay. Some very realistic advice here. I like this. It's really good overall. It's a really good advice. It's very understanding of what the original poster is saying, right? 그냥 이거를 통째로 그냥 여러분 외우셔도 좋을 것 같아요. Sometimes 맨 위에 거는 그냥 it's just the person's initial response and just expressing his frustration about the reality of some buildings, right? Brown noise 그게 그러니까 소음의 왜 white noise가 백색 소음이잖아요. 근데 갈색 소음이 아마 그 frequency가 있을 거예요. 그 딱 주파수가 brown noise에 해당하는 주파수가 있는 걸로 알고 있어요. white noise보다는 좀 더 그 낮은 주파수인 걸로 알고 있거든요. I'm not exactly sure what it is, but people use it. 세계의 끝님이 says basically white but with low frequency. Okay. Okay, 일단 여기서 저희가 배울 게 뭐가 있을까요? A lot, probably. Sometimes a building is just shit for noise, and normal walking sounds like thunder to neighbors. If you have any friends in there, you're gonna say, okay, 여기서요. Try to get to know your upstairs neighbors. Try to get to know. Get to know someone. Get to know someone은 그러니까 말 그대로 친해지는 거예요. 좀 친해져 보려고 노력을 해봐라. 친하게 지내려고 노력을 해봐라. Try to get to know your upstairs neighbor. Try to get to know. Okay? Get to know. Try to get to know. 친해지려고 노력해봐라. 그렇죠? Try to get to know your upstairs neighbor. Try to get to know. 접근하다. No. Get to know는 그러니까 좀 그 뭐라고 하죠? 사이를 관계를 트다? 뭐 이런 비슷한 말이 있나요? 얼굴을 트는 게 아니라 관계를 튼다. 뭐 이런 비슷한 안면을 트다. 오케이. 뭐 어쨌든 무슨 얘기인지 아시겠죠? 좀 친해지려고 노력을 해봐라. Try to get to know your upstairs neighbor. Be friendly. 친절하게 대해라라는 거죠. Be friendly. And ask them to be more careful at night. 지금 이런 문장 같은 경우는 그냥 다 외워버리세요. Try to get to know someone, be friendly, and ask them to be more careful at night. 이게 get to know 누구가요? 물론 이제 맥락에 따라 약간씩 달라질 수가 있는데 지금 이 맥락에서는 단순히 알아가는 게 친해지는 건가요? 알아가는 게 친해지는 거 맞나요? 어떤 인간인지 파악 정도의 의미인가요? 그것도 이제 좀 사람마다 약간 그 느껴지는 의미가 좀 다른가 보죠.
네, 어쨌든 지금 여기서는요 친해지는 걸 얘기를 하는 거예요. 좀 가까워져 봐라. 오케이. 그렇죠. 네, be friendly 독립된 문장이죠. 독립된 문장인데 그냥 지금 채팅을 어차피 그냥 글로 쓰고 있으니까요. 지금 이 레딧가 좋은 게 대체적으로는요. 물론 레딧뿐만 아니라 어느 커뮤니티 사이트는 다 좋은 게 사람들이 이제 서로 글을 주고 받잖아요. 거의 말을 하듯이 주고 받아요. 지금 이것도 마찬가지예요. 뭐 마침표 막 대문자 이런 거 신경 하나도 안 쓰잖아요. 아, 그래서 좋아요. Okay. Alright. At night, there's also brown noise. I find that works best to tune out noise. Okay. There's also brown noise that I find. There's also brown noise I find that works best. 그쵸? 맞아요. It's as learners, it can be quite confusing. Yeah. Okay, so this is already a fantastic reply. Yeah. Tune out이 그러니까 소리로 다른 소리를 이제 덮는 거. 지금 맥락적으로 보면 이제 그렇게 볼 수 있을 것 같아요. Yeah. Tune out. 그러니까 물론 이제 tune out이 어떤 식으로 어떤 맥락에서 쓰느냐에 따라 다를 수가 있는데, yeah. Okay. So 혹시 이렇게 좋은 댓글이 있는데 여러분 추가적으로 하고 싶은 얘기 있어요? 여도리님한테? Is there anything else that you would like to say? Is there anything else that you would like to say? Hillary Yoon, 잠깐만요. Sometimes we misunderstand that live noise from right upstairs, so you need to check more carefully where the noise is coming from. I live on the top floor. You've heard a baby crying from right upstairs? Do you know what that means? Whoa. You live on the top floor and you heard a baby crying? Oh my gosh. That's so creepy. Oh my gosh. Oh my god, that's so creepy. Oh. All right. I think we need a break. Oh, okay. I see. Okay, maybe we should say that.
Does that make sense? So just out of concern, I would like to add that it's important to pinpoint where the noise is coming from. One time I was hearing what sounded like noise coming from right upstairs, but it was actually coming from the next door. Does that make sense? 이거요? It's from Keychron. It's from Keychron. No, Keychron. 알던 애가 층간소음으로 고생할 때 와이파이 이름을 4회 시끄러워. That's so funny. That is so funny. That's smart. That's really smart. Oh my gosh. Yeah, he's a genius. Oh my gosh. Yeah. You know, some of those buildings are really built very poorly. Unfortunately. 그러고서 대판 싸웠다고요? 그거 갖고 싸웠다라는 게 더 웃긴다. 신박. I think someone here might actually try doing that. Yeah, exactly. 저도 이 전집에서 그래서 나왔었어요. 층간소음이 너무 심해서 그것 때문에 일부러 밖에 나가 있다가 좀 기분이 풀려서 들어오자마자 몇 분 만에 또 yeah, it was really really bad. Very very bad. Okay. Let's take a break, you guys. I think I need a break. We're going to take a 5-minute break. I'll see you back here at 10:30, and then when we come back, we'll maybe take a look at 1 or 2 more, okay? All right, let's take a break. I'll see you in 5. For the ground, I'm a man. I'm a 2020. Whoa. Woke up to deposits and it's only 8 a.m. Do it for the fam, I don't do it for the gram. Do it for my daughters, do it for my little man. That's my 2020. Reason why I win. Lot of missed calls, looking bloody in my call log. I bet to myself, I'm not sorry that I logged dog. Check my mental health, I was feeling like a lost dog. Bounce back and wipe my paws off. Get it off the humble and I stick to what I know. Nights on top of nights, long nights took a toll. Took some steps back, but I still get up and I go. And now you know I'ma make some and I'ma spend it. Yeah, new Jeep, no doors with it. No, I won't stop now. Who you kidding? Every day I wake up, I'ma send it. I'ma send it. I'ma send it. Every day I wake up, I'ma send it. I'ma make some and I'ma spend it. Every day I wake up, I'ma send it. Pressure on me daily, got the family on my back. Dreams are getting bigger, put the city on my map. Wrote inside my palm, but I'll try not to get attached. Moment that is here could be over just like that. Fast car, no NASCAR. I was never working hard, I guess I'm mad smart. Top speed like a rocket, it was blast off. 6 figures from my couch without a mask on. Waited for my cycle like a laundromat. Going to the moon, it's on top and that. 2 straight years of dropping back to back. Epidemic jumping like an acrobat. I'ma make some and I'ma spend it. Yeah, new Jeep, no doors with it. 이런 식으로 여우도리님이 지금 하시는 것처럼 레딧을 이용해서 이렇게 하는 게 뭐 레딧뿐만 아니에요. 그냥 일반 SNS도 마찬가지예요. 여러분이 SNS로 누구 팔로우하면서 외국인을 팔로우하면서 그냥 영어로 소통을 하는 것 자체가요. 그러니까 어디를 가서든 이런 식으로 영어로 누군가랑
소통하는 것 자체가 굉장히 중요해요. 오케이? 굉장히 중요해요. It's very important. 그러니까 공부를 해서 배우는 것과 공부를 해서 배울 수 있는 것과 실제로 영어를 내가 실제 어떤 내용을 가지고 누구랑 소통해서 배워지는 것과 it's on another level. Okay? It's on another level. I know this guy's living overseas, and he once was talking about his experience that he had related to noise between floors, and his case was upstairs neighbor was a lawyer. Was a lawyer. So after he complained about the noise, he was really afraid, he said. Wow. Man, that's not right. That's not right, man. Isn't it isn't it really dumb that we have to be afraid of things like that? Makes me nervous? No, it's okay. Makes me nervous is fine. No, it really depends on the context. It depends on the situation and the context, really. 쌤, 망 사용료 논란, 망 사용료가 뭐예요? 아, 인터넷이요? 인터넷 서비스 이용료요? 논란이 I didn't even know. I didn't even know about the issue. 전 있는지도 그런 문제가 지금 있는지도 몰랐어요. 예, 맞아요. 그거를 아무리 공부를 많이 해도 실제로 사용할 때는 다 틀릴 수밖에 없어요. 처음에 틀리는 게 이미 과정이기 때문에 공부하면서 계속 그걸 바로잡으려고 하기보다는 실제로 사용을 하면서 틀리면서 고치는 게 훨씬 더 그게 정상이에요. 그게 뭐 좋다 이걸 다 떠나서 그게 정상인 거예요. I think. 거긴 이어서 VOD 다시 보기 중단한다고요? Really? You're talking about Twitter, right? I didn't know that. 우리말로 뭔데요, 그게? 그때 그 상황에서 우리말로는 뭐라고 하죠? 지적받아도 계속 하는 수밖에 없어요. You make me ill? 장어요? 아, 혹시 ill 말하는 거예요? ILL? You make me ill? ILL? You make me ill라는 말을 쓸 때가 있나? 넌 나를 병 걸리게 한다? 영어 고급스럽게 말하는 법 알고 싶다고요? 전 제가 고급스럽게 말하는 방법 몰라서 일단 뭐 다른 거 마찬가지 아니나요? 만약에 요리를 하는 사람이 난 맨날 하는 요리만 해. 좀 고급 요리를 하고 싶어. 그럼 어떻게 해야 되겠어요? 고급 요리를 찾아가고 많이 해봐야 되겠죠? Same thing. Same thing.
ish야. 11ish. 시간에 대해서 많이 쓰는데. 11ish. Hey, I'll meet you here. I'll meet you back here around 11ish. 뭐 이런 식으로. 뭐 다르게도 많이 쓰고요. Okay, all right. It's 11:34. 그쵸, 나이에 대해서도 많이 얘기하죠. 40ish, 뭐 40대 정도 뭐 이런 얘기. 40ish, sure. 잠깐만요. 아까 그 뭐 떨고 shiver? 너무 떨려요. 긴장된다라는 의미에서요? 긴장된다라는 의미에서요? 추운 거면 I'm shivering. 긴장되면 I'm shaking. Yeah. I'm shaking. 그냥 근데 나 긴장되면은요. 그냥 I'm nervous라고 할 것 같아요. 나 너무 떨려. 그러니까 긴장돼서 나 너무 떨려. 이러면은요 I'm shaking이라고 안 하고요. I'm nervous라고 할 거예요. I'm nervous. 망치 부인이 뭐죠? Goosebumps? Yeah, 쓸 수 있죠. Yeah. 무서운 it's giving me the goosebumps. 할 수 있죠. Sure. 왜냐면 shaking이라고 하는 거는 관찰자의 입장에서 얘기를 하는 거잖아요. 내가 지금 어떻게 느낀다를 얘기를 하는 게 아니라 약간 you're kind of describing yourself as an observer, you know. So, all right, let's move on to the next one, guys. Move on to the next one. 이건 뭐지? Okay, 이거는요 그냥 한 번씩 그냥 읽고 넘어갈 거예요. 이거는요. I don't think there's much for us to say about this. How to live alone for the first time as a guy. How to live alone for the first time as a guy. There's no extra information. 어떤 더 정보가 없고요. 그냥 이거예요. How to live alone for the first time. Music. Sorry about the music. How to live alone for the first time. How to live alone for the first time as a guy. What advice would you give? What advice would you give a guy who is just about to, be on his own? Start living alone for the first time. Enjoy that time. All the people live their loves for the first time. I'm not sure what that means. Get yourself some many rolls of tissue. Okay. I mean, basic, like everyday supplies, sure. Learn how to cook. That's good advice. Learn how to cook. Don't let your homies know your door lock password. Okay. Get a puppy. Is that advice? For the first time as a guy. I suggest get a job first. Learn how to cook. Learn how to cook. How can I live alone? I want to be neat. Be neat. Do not make floor noise. That's right. In light of what we just talked about in the previous topic, yeah. If you're living in a multi-floor building, don't make any floor noise. Don't be worried about it. Okay. Congrats. Go to Daiso. Because they have everything you need there, right? Go to Daiso. When you get lonely, just enjoy it. Okay. All right. Just enjoy your freedom. Grow some pants. Clean up once you finish eating. Okay, a lot of good stuff. Okay, I just want to read maybe one or two of the comments that was posted
here. Let's take a look at this one here. Down here. Okay. 이거 한번 읽어볼까요? Take the time to keep your home clean and eat well. Being a bachelor takes years off your life if you don't make an effort. Yeah. Take the time to keep your home clean and eat well. Being a bachelor takes years off your life if you don't make an effort. Yeah. Look at his photo. Oh gosh. All right. Okay, let's look at this one. Do the chores you did when you didn't live alone. Wait, what? Do the chores you did when you didn't live alone? Wait, what does that mean? Do the chores you did when you didn't live alone? Okay. What if that person never did any chores? What if that person never did any chores? Kim Smoo-님, there's so many things that you have to do alone if you get to live alone. They are such a hassle because when you lived with your family, all those things would have been done by your mom. Do the chores you did when you didn't live alone. Do the other chores you didn't do. Do whatever else you did before you lived alone. This is actually so sarcastic. This is probably one of the most sarcastic replies I've ever seen. 지금 보이세요? Do the chores you did when you didn't live alone. 그러니까 혼자 살지 않았을 때 했던 집안일을 하고 2번. Do the other chores you didn't do. 그때 당시 하지 않았던 집안일도 하고 do whatever else you did. 혼자 살기 전에 했던 다른 것들도 다 해라. This is so weird. Do everything. Yeah. There was another one that I wanted to read. Okay. Look at this one. To add to this, wake up and make your bed. It's the easiest thing you'll do chores-wise, and it'll set the pace for the day. Okay. So here's something we're going to learn. 여기서 저희가 좀 배울 게 있네요. Okay. 이거 여러 번 보세요. 여러 번 보세요. To add to this. 이게 우리말로 하자면 뭐죠? To add to this. To add to this. 그쵸? 첨언하자면 첨언이 맞나? 첨언이 맞는지 모르겠는데 그쵸? 덧붙이자면 네, 그쵸? 첨언한다라는 게 그건가요? 덧붙이는 건가요? 덧붙이는 말이 첨언인가요? 덧붙이자면 첨언 맞아요? 첨언? 첨언이라는 말이 있어요? 진짜 첨언이라는 말이 있어요? Are you just playing with me? 장난 아니고 진짜요? 첨언? 전 몰랐어요. 그런 말이 있는지도 몰랐어요. 와우. 오케이. So 제가 어디 가서 첨언이라고 하는 사람들 웃는 거 아니에요? 오케이. 어쨌든 to add to this 여기에 덧붙이자면 저는 그게 좋아요. 덧붙이자면 wake up and make your bed.
Make your bed. 이거 저희가 언젠가 한번 강의에서 얘기했던 적이 있을 것 같아요. Make your bed. 침구 정리를 하는 거예요. 오케이? 침구 정리를 하는 거예요. It's the easiest thing you'll do chores wise. 여기서 끊겨요. It's the easiest thing you'll do chores wise. 이게 무슨 말이죠? It's the easiest thing you'll do chores wise. To add to this, made에서도 써도 되냐고요? Sure. Sure, of course. Absolutely. 덧붙이자면이라는 말을 이메일에서 쓸 수 있잖아요. Sure. 그쵸, 장님. Very good. 집안일 쪽으로는 제일 쉬운 일이다. Chores wise. It's the easiest thing you'll do. Chores wise. 집안일 쪽으로는 그게 제일 쉬운 일이다. 가장 쉽게 할 수 있는 집안일이다. 뭐 그렇게 볼 수도 있고요. 의미를요. Okay? Yeah. Good. So chores wise 이런 식으로 말을 했다라는 거예요. And it'll set the pace for the day. 이게 무슨 말일까요? 이거 굉장히 좋은 표현이네요. It'll set the pace for the day. 사실 이거를 지금 이 표현 같은 경우는 여기서 지금 보고 바로 여러분 쓸 수 있는 건 아니에요. 분명히. 이거를 보고 이런 게 있구나라는 것을 이제 인지를 하고 많이 봐야 되겠죠. 쓰이는 거를 또. 그쵸. 이거죠. Yeah. 하루를 잘 스타트하게 해줄 거다. Good. Very good. Yeah. Very, very good. Yeah. Yeah. 그날의 약간 그날의 기분? 그날의 yeah, it'll set the pace. Yeah. 자, 잘 시작하게 해줄 거다. 이제 그런 느낌으로 얘기를 하는 거죠. 시작을 잘 시켜줄 거다. 그렇게 함으로써 it'll set the pace. 페이스를 그러니까 말 그대로 페이스를 그것이 세팅을 해줄 거다. 그렇게 시작하면 이제 하루의 시작이 잘 된다. 그런 의미로 쓰는 거죠. wise가 왜 들어가는지 모르겠어요. wise는 이제 앞에 chores랑 이렇게 아마 하이픈으로 원래는 이제 하이픈으로 이렇게 연결돼 있을 거예요. chores wise. chores wise. 집안일 면에서 그쪽으로는 weather wise. 그러니까 예를 들어서 wow, it's Friends를 보면은요. Friends에서 보면 Phoebe가 어느 장례식에 가요. 장례식에 가서 밖에 이제 걸어가면서 wow, what a great day라고 해요. wow, what a great day. 할 때 사람들 다 쳐다봐요. 그랬더니 Phoebe가 no, I meant weather-wise. 날씨 면에서 그렇다라는 거다. 무슨 얘기인지 아시겠죠? Yeah? Do you remember? Do you remember that scene? 그 장면 기억나세요? Yeah. In terms of랑 비슷한 거예요. In terms of 비슷한 거예요. Okay? 이러이러한 이 쪽에서 이 면에서. Okay? 그렇죠. Appearance wise. 외모 면에서 이런 식으로. Okay? wise를 그래서 쓰는 거예요. 그렇죠. 이거랑 이제 활용이 비슷한 거죠. 활용이 이제 이런 식으로 비슷한 거죠. I have a big problem with money wise these days. money wise라 하면 앞에 with가 있으면 안 돼요. I had a big problem money wise these days. Okay. design wise. 뭐 design wise라 하면 디자인 면에서. Okay. You know, it's one of the greatest it's one of the greatest products I've seen design wise. 뭐 이렇게 하면 이제 디자인 면에서 내가 본 것 중에 가장 좋은 제품이다. 뭐 이런 의미로요. Okay. 그쵸. work wise. 이것도 많이 쓰는 거죠. work wise. 네. 일과 관련해서. Okay? 일과 관련해서 얘기를 해서. Okay. 그쵸. related to라는 의미가 있는 거죠. related to. All right. Okay.
keep a close eye on expenditures for the first few months. Okay. Spreadsheet. Eat efficiently. For example, big breakfast as it's cheap. Okay. Tidy up after yourself so it doesn't become time-consuming and a big job later on. This one is really good. This one is really good. 여기서 우리가 배울 신기한 표현들이 많이 나오네요. So, tidy up after yourself. 이게 무슨 말일까요? Tidy up after yourself. 제가 우리말로 한국어로 딱 떠오르는 표현이 하나 있거든요. 이 after yourself가 뭘 의미하는 건지. 그치, 이건 생각 못하고 있었다. 뒷정리를 잘해라. Yeah, this is good. 쓰고 나면 치워라. 뭐 그런 것도 있죠. Sure. 그쵸, 뒷처리. 뒷정리도 포함이고요. 그러니까 저는 어떻게 좀 더 생각했냐면 약간 더 형상화해서 생각했거든요. 너가 지나간 자리는 꼭 정리를 잘 해놔라. 약간 이런 느낌으로요. 너가 지나간 자리는 다 정리를 항상 잘 해둬라. 오케이? After yourself잖아요. 잠깐만, after yourself? 너 다음에? 그러니까 그게 너가 지나간 자리는 다 정리를 잘 해놔라. 즉 여러분이 얘기하신 게 다 맞죠. 뒷처리 다 잘 해라. 왜요? So that가 생략돼 있죠. So that it doesn't become time-consuming and a big job later on. 그래야 나중에 그게 막 시간이 많이 소요되고 엄청 큰 일이 되지 않게 하기 위해서. 이해되시죠? Tidy up after yourself so it doesn't become time-consuming and a big job later on. 그죠? Clean up after yourself. Sure, you can say that too. 어머님이 항상 Yeah, that's right. No, perspective를 그렇게 쓰진 않아요. No. wise로 많이 쓰죠. 보통 wise. 뭐뭐 wise. Yeah. Perspective, it's a little different. Okay. All right, so let's just look at one more, okay? 하나만. 저희가 오늘 제가 모아놓은 것의 절반도 오늘 못 보네요. Okay. 이거 말고. Okay, this might be interesting. 잠깐만, 혹시 더 괜찮은 게 있나 한번 볼까? I thought this was kind of funny. Do you see this? Do you see this question? 여러분이 지금 보이세요? 무슨 말이에요? 이게 무슨 말이죠? How can I make myself look busy in an office setting? How can I make myself look busy in an office setting? 원루가 뭐예요? What is 원루? 원루가 뭐죠? 그렇죠. 뭔가 그러니까 일하는 환경에서 직장에서 지금 이제 office setting 그러니까 사무실 공간을 얘기를 하는 거죠. In an office setting. In an office setting이라는 말 자체가 그러니까 사무실 공간, 사무실에서 일하고 있는 그런 이제 설정상에서 How can I make myself look busy? 월급 루팡이라는 말이 있구나. 뭐예요 이게? 월급을 공짜로 훔쳐간다는 이런 말이 있구나. 월로? 루팡이 뭐지? What is 루팡? 루팡, 너 루팡 몰라요? 루팡 몰라요. I don't know what that is. 루핀? 루팡? Thief? 도둑 이름이에요? 왜? Okay. All right, that's fine. Okay, so. All right, so I'm very curious to see what people have said. 아직 안 봤어요, 저도. 이거 그 오늘 시작하기 전에 my best friend George Costanza. Well, that's a interesting name. Says, in order to look busy at his office, he appears to be irritated and stressed. Okay, that's really straightforward. Wow, that's really straightforward.
In order to look busy at his office, he appears to be irritated and stressed. Yeah, this is so weird. Why did he... Maybe that's not the real name of his friend. Yeah, exactly. 그쵸. 짜증나고 스트레스 받고 있는 것처럼 보인다. RBF is a huge natural advantage but can be learned. What's RBF? Huh? What's RBF? Do you guys know what RBF is? I have no idea what RBF is. What's RBF? No. 해나님, 왜 seem to는요? 왜 그러냐면 seem to는 단순히 시각적인 그런 게 아니라 I'm not really sure. 지금 맥락에서는 seems to는 이상한데 사실 저는 appear도 좀 이상하거든요. 왜냐면 이거는 그 관찰을 하는 사람의 입장에서 보통 그렇게 얘기를 하거든요. 근데 그냥 그렇게 보이게 한다 해도 되겠구나. seem으로 하면은 너무 그게 그 observer's point of view에서 말하는 것 같은 느낌이에요. 관찰자 입장에서. appear는 그렇게 이제 고의적으로 보이게 한다라는 그런 의미로 쓸 수 있는 것 같고요. I feel like, yeah. What? Resting bitch face? 이런 게 있었어요? 어떻게 알았어요? Wow, I had no idea. It's slang? Resting bitch face? Okay. Yeah, 다 써도 돼요. To be honest, to tell you the truth, yeah. I see. Okay. Wow, this person, look at this. Well, it depends on the job. In some cases, just working more slowly works out. Okay, just working more slowly works out because you can't exactly bullshit your way through looking busy. Okay, you can't exactly bullshit. 여기서 이 bullshit은 동사로 이제 썼는데요. 함으로써 이렇게 속이다라는 의미로 you can't exactly bullshit your way through looking busy. 그러니까 단순히 바빠 보이는 것으로는 이제 그게 안 통한다. 그죠? 안 통한다라는 그런 말이 여기서 느껴지죠. Okay? Like in some offices, pretending to scroll on Excel works because they expect you to be in Excel all day anyway. Other times clicking. Okay, this is a really long review. 여러분 나중에 한번 보세요. 이제 이걸 어디서 여러분 봐야 되는지 아니까요, 그렇죠? We don't really have time to go through all this. 한번 보세요. 이렇게 해서 이런 아까 처음에도 제가 얘기를 했지만 오늘은 저희가 강의를 한다기보다는 여러분이 평소에 혼자서도 마음만 있으면 얼마든지 사람들이 이런 and most of the things that you find on here it's about the things that we all go through, things that we all deal with every day. They're just people, okay? Just like us. So they deal with the same problems every day. So you can read a lot about these things and I'm sure you'll find a lot of that you'll be able to relate to a lot of them. And so it'll be interesting. Okay? All right. I actually just surfed the internet about anything. Like yesterday, I learned about geopolitics in Africa the entire day. This is not related to my work. But after I'm done with my work and they see I'm idle, then would conveniently throw more work at me than I'm not even supposed to do. So I just do surfing. So this person just sat on his desk and learned about geopolitics in Africa the entire day. He didn't do anything. Oh my gosh. It's so funny. Okay. Anyway. Okay. Alright. So, 여러분 혹시 레딧에 나중에 한번 직접 찾아가 보실 의향이 있으신 분들은요. 제가 이걸 어디서 많이 보냐면 Life Pro Tips라는 subreddit가 있어요.
subreddit. 레디트 사이트에 들어가서요. Life Pro Tips 연관 검색어를 보면은 바로 뜰 거예요. It's a huge community of people sharing life pro tips. Okay? Things that can help you in small ways or you know, in some other ways. About almost anything that we deal with in life. Okay? So 가시면은요. 저희가 오늘 같이 본 거는요. Life Pro Tips 중에서도 제가 여기에 그 모아놨던 게 어떤 것들이냐면 LPT is short is an acronym for Life Pro Tips. 그 subreddit에서 LPT request라고 하면서 올리는 사람들이 있어요. 이 사람들은 이제 이걸 올리는 게 they're not exactly sharing tips, but they're actually requesting tips. Okay? So 그렇게 하면은 Apollo Reddit, I don't know what that is. I don't know what that is. 이런 거 여기 가시면은요, you can interact with native speakers, right? 그렇죠, 지식인 같은 느낌이죠. Yeah, that's right. Okay, so that's it today. That's all the time we have today. I can't believe we've already spent 2 hours doing this. I had some other things that I wanted to talk about with you today that I wanted to go over. Like, for example, there was this one. It says, how can I help my financially struggling roommate without him knowing? I thought that was kind of interesting. And another one was, when you are conversing with someone, do you just let words come out of your mouth naturally? Or you think for a second, split second, then talk? So it gets pretty deep into very detailed moments in our everyday life. People have some really serious questions that they want answered. Yeah. So another one was how to secure valuables in unsafe home, easy and cheap. Okay, so the person wants to find a way to safely keep their belongings in their home without getting them stolen. Things like that. Okay. Anyway, so all right. So that's pretty much it today. Let's see. 이거를 굳이 복사를 할 필요가 있을지 모르겠네요. 지금 이거 보여드린 거는요. 뭐 이게 뭐 오늘의 필기 내용이다 이게 아니라요. 여러분이 이런 걸 활용해서 여러분이 그 하실 때 이런 식으로 보다가 인상적인 표현이나 그런 게 있으면 이제 옆에 이렇게 적어가면서 그러면 나중에 이제 보면서 그런 거를 복습할 수 있고. It's good, right? Okay. All right. Okay. That's it today. 이제 are you gonna go watch the Korean version of 60 Minutes? Or Unsolved Mysteries? 여러분 그 알 보러 가시나요 오늘? 실제 대화 환경과 유사한 환경을 만들 방법들 중 하나를 본 거다. 그러니까 지금 이런 거를 하면서요. 이런 거를 하면서 외국인들과 실제로 소통을 하는 것에 물론 그 실전 경험을 하는 건 아니지만 심지어 간접적으로도 아니죠. 하지만 약간은 더 다가설 수가 있죠. 약간 더. Okay? So you know when I can. Not every week, but when I can. It's interesting. Very thought-provoking. Okay. I don't know. I haven't checked. But I like not knowing. 마지막 look busy in an office setting. 너무 세서 Yep. 예, 맞아. 근데 괜찮아요. 그래도 괜찮아요. 어쨌든 우리가 2시간이라는 시간 동안 영어를 보고 그리고 이해하고 표현 주워 배우고 그리고 우리도 거기에 대해서 어떤 말을 할 수 있을지 생각해보고 영어로 생각해보고 말을 만들어보고 이렇게 하는 일단 이 과정 자체가 여러분이 실제로 어디 가서 영어로 얘기를 할 때 분명히 그게 영향이 있을 거고요. 그리고 중요한 게
이런 식으로 여러분이 개인 연습을 이런 식으로 하면 좋다라는 거예요. 꼭 계속 뭐 문법 공부를 하는 게 아니라. 오케이. 그렇죠? 네. Okay. Thank you for tuning in today. I had a lot of fun. I hope you got something out of this. I hope you find this helpful. I might try to put together a couple edited versions from this stream and upload them in shorter format videos. I might do that. I might not. I don't know. So that's it today. I hope you have a great rest of your evening and have a great rest of your weekend as well. And remember, always safety comes first. We should always be safety conscious. So I'll see you guys next week, okay? I'll see you guys next week. I won't do it for the ground. I know I'm on no man. At my 2020, whoa. Woke up to deposits and it's only 8 a.m. Do it for the fam, I don't do it for the gram. Do it for my daughters, do it for my little man. That's my 2020. Reason why I win. Lot of missed calls, looking bloody in my call log. I bet to myself, I'm not sorry that I logged, dog. Check my mental health, I was feeling like a lost dog. Bounce back and wipe my paws off. Get it off the humble and I stick to what I know. Nights on top of nights, long nights took a toll. Took some steps back, but I still get up and I go. And now you know I'ma make some and I'ma spend it. Yeah, new Jeep, no doors with it. No, I won't stop now. Who you kidding? Every day I wake up, I'ma send it. I'ma send it. I'ma send it. Every day I wake up, I'ma send it. I'ma make some and I'ma spend it. Every day I wake up, I'ma send it. Pressure on me daily, got the family on my back. Dreams are getting bigger, put the city on my map. World inside my palm, but I'll try not to get attached. Moment that is here could be over just like that. Fast car, no NASCAR. I was never working hard, I guess I'm mad smart. Top speed like a rocket, it was blast off. 6 figures from my couch without a mask on. Waited for my cycle like a laundry mat. Going to the moon, it's on top and that. 2 straight years of dropping back to back. Epidemic jumping like an acrobat. I'ma make some and I'ma spend it, yeah. New Jeep, no doors